morning, good afternoon, good evening, dear members of Family Training Center. I say welcome at Family Training Center once more again. Mwaramutse mwiriwe umugoroba mwiza abanyamuryango wa Family Training Center. Mbaye ikaze kuri channel nanone. My friend, I'm back with another lesson that is very important to you, that can help you really to improve your grammar. Nshuti yanjye muzanire irisomo ryiza cyane ryagufasha kwagura ikibonezamvugo cyawe. Our today's lesson is going to talk about adverbs of a frequency. Our today's lesson is going to talk about adverbs of frequency. Isomo ryacu ry'umunsi riravuga ku cyo bita adverbs of a frequency. Ni amagambo tujya dukoresha agaragaza inshuro ibintu bijya bikorwamo. Adverb ni ijambo mu cyongereza dukoresha riba rigamije kutwereka ingano cyangwa se inshuro ikintu gikorwamo. Niba gikorwa ku rwego rw'ijana ku ijana, 70 ku ijana, 60 ku ijana, 30 ku ijana, just dukoresha adverb, okay? My friend, let's get started. Today we are just going to learn 5 adverbs. Uyu munsi turaza kwiga adverbs eshanu. In the next lesson we shall learn again other 5 adverbs. Musomo ry'ikindi gihe nanone tuzongera twiga izindi eshanu, okay? Let's get started, my friend, with the first one. Nshuti yanjye reka dutangire na adverb ya mbere. The first one is always. We are just going to count up down, okay? Just tugiye kubara duhere hejuru tumanuka hasi, okay? Our first adverb of frequency is always. Adverb ya mbere yacu ni always. Always, my friend. Ntabwo ari always, okay? Ntabwo ari always. Mu minsi ishize nabigisha isomo ryo gutandukanya L na R. Rero ntabwo ari always, ahubwo ni always. Always ni L and then always. Always expresses 100%. Iyi adverb bita always igaragaza cyangwa se isobanura ko ikintu gikorwa ku rwego rw'ijana ku ijana, okay? Niba umuntu agukunda ku rwego rw'ijana ku ijana, aravuga ngo I always love you. I always love you. Birasobanuye ngo ngukunda ku rwego rw'ijana ku ijana cyangwa se ndagukunda iteka ryose. I always love you. Ngukunda iteka ryose. The adverb number 2 is usually. Usually. Usually expresses 90%. Adverb yacu ya kabiri niyo bita usually. Usually igaragaza 90 ku ijana. Ni ukuvuga ngo igaragaza ko ibintu byakozwe ku rugero rwa 90 ku ijana. Urugero ushobora kuvuga ngo I usually learn English. I usually learn English. I usually learn English. Biravuze ngo njya niga Icyongereza ku kigero cya 90 ku ijana. I usually learn English. Njya niga Icyongereza ku kigero cya 90 ku ijana. Okay? Very good. The adverb of frequency number 3 is normally. Normally. Handitse normally, ariko tuvuga normally. Normally expresses 80%. Adverb of the frequency yacu ya gatatu niyo bita normally. Igaragaza 80 ku ijana, okay? Expresses 80%. Igaragaza 80 ku ijana. Ushobora kuvuga ngo she normally speaks Chinese. She normally speaks Chinese. She normally speaks Chinese. Uwe ajya avuga igishinwa ku rugero rwa 80 ku ijana. Wewe umukobwa cyangwa umudamu avuga Icyongereza ku kigero cya 80 ku ijana. Okay? The other adverb of a frequency number 4 is often. Often. The adverb of a frequency yacu uyu munsi niyo bita often. Often expresses 70%. Often expresses 70%. Often igaragaza ko ibintu bikorwa ku kigero cya 70 ku ijana. Okay? Ku
kigero cya 70 ku ijana. Ushobora kuvuga ngo we often eat pizza. We often eat pizza. We often eat pizza. Tujya turya pizza ku kigero cya 70 ku ijana. Iba yanditse pizza ariko fonetike dusoma pizza, ntabwo ari pizza. Pizza ntabwo buriya bari Icyongereza, tuvuga pizza, not pizza ariko pizza. We often eat pizza, okay? Bivuze ngo tujya turya pizza ku kigero cya 70 ku ijana. The last one of our today's lesson is the adverb of frequency, that is sometimes. Sometimes. And the adverb of the frequency ya nyuma ko twavuze ko turi bwige eshanu niyo twita sometimes. Sometimes expresses 50%. Sometimes igaragaza ko ibintu biba byakozwe cyangwa se bikorwa ku kigero cya 50 ku ijana, okay? Iyo uvuze ngo njya ku ishuri ku kigero cya 50 ku ijana, uravuga ngo I sometimes go to school. I sometimes go to school per week. Cyangwa se I sometimes go to school. Bivuze ngo njya ku ishuri ku kigero cya 50 ku ijana. Niba twiga iminsi 6 mu cyumweru, bivuze ngo njyewe njyayo iminsi 3 kimwe cya kabiri, okay? Niba tujyayo iminsi 20 wenda mu kwezi, ubwo njyayo iminsi 10, njyayo 50 ku ijana, okay? I sometimes go to school. My friends, if you want to ask the question, okay, and you want somebody to use adverbs of frequency, it is good to use the keyword that is called how often. Nshuti yanjye, niba ushaka kubaza ikibazo ukaba ukeneye ko umuntu ari buze kugusubiza akoresheje icyo bita adverb of the frequency, cyangwa rimwe muri aya magambo twize uyu munsi uzakoreshe keyword. Hano twize keyword ni amagambo adufasha kubaza ibibazo. Keyword bita how often ni keyword cyangwa ijambo rifasha kubaza ikibazo iyo dushaka kubaza inshuro ibintu bikorwamo. Ubwo turabaza ikibazo tuvuge ngo niba nshaka kuvuga ngo mbese ujya ku ishuri ku kigero kingana gute, ndavuga ngo how often do you go to school per week? How often do you go to school per week? Ese ujya ku ishuri ku kigero kingana gute mu cyumweru, okay? Niba nshaka kuvuga ngo mbese urya pizza kangahe mu cyumweru, ndavuga ngo how often do you eat pizza per week? How often do you eat pizza per week? Ese urya pizza kangahe ku kigero kingana gute mu cyumweru? My friend, that's all I've taught you. That's all, my friend. I've taught you how to ask the question, and if you want somebody to ask you or to answer you by using an adverb of frequency. Nshuti yanjye, turashoje kwigishije uburyo ushobora kubaza ikibazo ukoresheje adverb of frequency, ndetse n'uburyo ushobora gusubiza nanone ukoresheje adverbs of frequency. See you in the next lesson. I love you. Tuzabonana mu somo ry'ubutaha. Ndabakunda. Don't forget subscribe, like, comment, and share. If you want to subscribe, like, comment, and share. Good.